We are Ssali, the State of the Nation Special Edition with Moses Kirimuttu Lukwago. Twakalidde dda, twatudde dda ekitebe enjala kyetuula mu lubuto. Akawungeezi kano akaleero nate nkwaniriza nnyo olw'omukaaga luno yonna gy'osinzira okutulaba. Nkubuuzaako ffe wane waffe, it's a good evening in Toronto. Good morning and good afternoon from wherever you are viewing us. Thank you for joining us. This is the State of the Nation, our special edition of the State of the UNAA elections. Tuyitamu, tumenyaamenya, tutunuulira ba candidates omu ku omu abeesimbyewo ku bifo ebitali bimu. Batusuubiza ki? Bagamba ki? Oli otya lunaku lw'olugenze lutya gye luliyo ng'obudde bwa kawungeezi? Emirimu gigamba ki? Yongera okwekuuma COVID. Akyalimu tannaggwaamu. Yongera okutuukiriza SOPs ne health precautions ze bakugamba zonna osobole okuba omulamu. We need you alive. Twagala ogende Cincinnati mu Ohio okasitinge your vote olonde candidate gw'oyagala. UNAA elections ziriyo weeks kati ntono nnyo okuva kati. It will be 5th September, weekend ya 5th September. That's the first weekend of September. September is just in the corner, the next month. This year, 2021. Cincinnati, State of Ohio, United States of America. Akadde keeyeze. Wetutuukidde ng'amannya nkyali Kirimuttu Lukwago Moses, Ambassador Kamusungusungu. Nyina abagenyi babiri olwaleero. Of course, we split the 3 hours. Emu kitundu. Omugenyi gwe ngenda okusooka okubatuusaako olwaleero ngenda kumubanjulira. Musajja wa byafaayo. Musajja muweereza w'amaanyi. Musajja mwogezi mulungi. Bingi nnyo bye nsobola okwogera to describe him, but much of it ajja kubyeyogerera kubanga tuli naye olwaleero. Kakati ngenda kusaba producer wange mu kitundu kya eddakiika oba seconds 2-3 ntono nnyo nkomewo ate mbanjulire omugenyi gwe tulina olwaleero. Stay tuned, invite a friend, get a coffee, get ready for the show. Hi, this is Luyombya. It's a beautiful Saturday morning. I just finished a run and I wanted to tell you more about our vision for UNAA. Ugandan North American Association is having an election in September 2021. I, Luyombya, am standing to represent Atlantic Canada together with excellent distinguished leaders led by Lydia Natolo for President, Albert Bakasara, Vice President, Eric Gombia, Treasurer, and Asimwe Maureen Kalemba for Executive Secretary. Together with others, we want to bring unity in our community. Please register and vote. unaonline.org. I'm Henry. I endorse this message. Okay. Henry Luyombya, it's my pleasure hosting you this evening on the State of the Nation studios in a special edition, the State of the UNAA elections. Welcome to the broadcast, Henry Luyombya. Thank you. It's a pleasure, my brother, Muko, and Yes. To everyone at the State of the Nation. Thank you for hosting and for also making sure that the voices go out to our community. I also applaud Mr. Henry Ssali for this initiative. Yes. Okay. I'm going to ask you to introduce yourself first of all. People need to know you briefly, but after a brief introduction of yourself, I will also read your bio, or people can have a large, bigger picture of who Luyombya Henry is. Just briefly introduce yourself, and then after I'll read your bio. Thank you very much. Before I introduce myself, again, I have to pay special tribute that
we are currently living on the land that belonged to the Mississaugas of New Credit, Yes. the First Nations. But also I want to pay special gratitude to people who came before me, people who have contributed anything they can to make me who I am. I'm a humble servant of the people by the names of Luyombya Henry. I am a trained clinical social worker practicing in Ontario province of Canada, as well as practicing in Prince Edward Island. In my community, I have worked on a few things that support people to improve their welfare, including issues around immigration, mental health, bereavement, and others. So in a nutshell, I am a humble servant of the people. And to you, Mr. Lukwago Moses, I thank you for leading this discussion, and to Henry Ssali and to everyone in the studios of the State of the Nation. Yes. Okay. Thank you so much, Henry Luyombya, for that brief introduction about yourself. I'm going through a written bios for Henry Luyombya so that our listeners can have a big picture and can know you at a large scale. Henry Luyombya is a mentor. I call him a mentee and a knowledge seeker who firmly believes in principles of equity and social justice. He, if elected, brings to UNAA over 15 years of community service, program development, and research experiences in Uganda and Canada. He has worked at multiple social service organizations at the city and provincial levels in Canada for 10 years plus. Between 2017 and 2020, he was an executive member of the Uganda Canadian Association of the Greater Toronto Area, UCGTA, and is one of the founders of the Ugandan community in Ontario, UCO. Henry, in 2020, co-founded New African Canadians, NAC, a registered Canadian non-for-profit organization that provides mental wellness support, immigration and integration services among newly arrived individuals in Canada. He's an associate at a consultant that specializes in immigration, training and coaching, a licensed clinical social worker and mental health professional practicing in Ontario and Prince Edward Island, and holds a Master's of Social Work from University of Toronto. He obtained that in 2019. Henry is married. He's a married man. Hey, he's taken already. Henry is married to his best friend, Olivia. I know Olivia is my sister because she belongs to Enchima clan. So that's why I have sometimes, never mind, I'll have to call you Muko in the show sometimes. Survived losing two great loves, quit drinking, but doesn't mind if you do. He continues to do inner work needed to become a whole human. Henry currently resides in Montague, Prince Edward Island, Atlantic, Canada. If elected to the council, Henry will represent voices of Ugandan Canadians in UNAA. Therefore, abadde yeebuuza oba abadde alina query nti Henry tali mu Atlantic. Kakati ndowooza otegedde ne address ogiwulidde. He resides in Montague, Prince Edward Island, Atlantic, Canada. Okay. Muko tugenda kukozesa olulimi oluzungu n'oluganda tujja kuzigatta tusobole okunyumira obulungi show eno. You can as well share the link I sent to you for viewers to join us, or to your friends wherever they are,
to join us. We are live on our 2 social media platforms, YouTube channel at Henry Ssali and our Facebook page at Henry Ssali as well. Okay. Henry Luyombya. Nsanyuse okulabamuko akawungeezi kano family eri etya? Family nungi nsanyuse nnyo okuwulizaako n'okulabako. Weebale nnyo n'ebigambo byo ebirungi by'okozesezza nga onyanjula. Mpozi n'abatulaba n'abatuwuliriza abali mu kwengula abali emitala w'amayanja mwebale nnyo okubeerako. King Arthur weebale. Message yesooka bajja kubanga bagiddamu. Yes. Okay. King Arthur message yo tugirabye nja kugiddamu essaawa ey'okuddamu message ng'etuuse nga tetuddamu emu. Henry Luyombya, bwe mbadde nsoma profile, you are running for the representative of the Atlantic region. Yes, sir. Biki ebikutwala mu UNA kati? What are you up to? Why are you running for a post? Weebale nnyo muko mpozi nga sinaba kutuukayo eyo. Nandyagadde okubasiigira abalabi baffe oba abawuliriza ekifaananyi UNA kiki? UNA abasinga baŋŋambye nti bagiwulidde kati. Bwe ŋŋambye nti ngenda kwesimbawo. Kitongole kigatta bannayuganda abali mu ssemazinga wa North America mwe muli Canada ne America. Kibaddewo emyaka 30 n'omusobyo nga kyatondebwa okubeera nga abannayuganda abali mu diaspora tusobola okukwasaganyiza wamu ensonga. Ekitongole kino nga sinnajja Canada nali nkiwulira e Kampala. Naye bwe ntuuka e Canada nejja anti abantu bagenda mu America. Era e Canada wano ndowooza UNA yakabeerawo mulundi gumu oba ebiri. Naye nga buli bwe mpulira abantu tugenda ku boat cruise. Kati okuddamu ekibuuzo kyo lwaki nzize kati? Ndabye nga bwe budde. Waliwo omukulembeze omu yatugamba eno yessaawa nti saagadde kulinda budde kugenda ate nga nange nsuubira nsobola okucontributinga ekitono n'okubaganya ebirowoozo ne bakulu bannange okubanga omunnayuganda ali e Canada naye ebirowoozo bye bifeebwako mu kitongole kino ekya UNA ekigatta bannayuganda abali mu North America. So y'emu ku nsonga ezindeese okubanga njagala okukiikirira ekitundu kino ekya Atlantic Canada. Waliwo sometimes abantu mpulira eyo nga boogera nti naye UNA tugiwulira nnyo at the time of the UNA convention. After the UNA convention tetuddamu kuwulira UNA. So njagadde you to give us a big picture. Like you as well, you were in Uganda and you were hearing about UNA. When you came here, you found UNA here, they speak about it. They talk about the UNA convention and of course the organization as it used to exist and as it exists now. You have stayed here for over 10 years. You have been a community leader. Sibigambo byange ne mu bayo yo mwebiri. Not only Mubayoyo, even the community have your feel nga Henry Luyombya. For all along, obadde togenda mu UNA kwesimbawo. Lwaki ogenda kati? Thank you. A very good question again. Why am I standing today? I think, like I said, the time is now. I have sat on the sidelines for too long and I've had some good things UNA has achieved, including organizing an annual event every year. That I've is had good. people going there, having fun, people talking about drinking and partying.
getting relationships. There have been some things that have been happening. But also I've had, eventually there was a trade and investment forum that was started a few years ago. Last year, when there was COVID, people paid a lot of money to come and register. Unfortunately, like many things, it was cancelled. And so I applaud the current government or the current secretariat that put up together the first online convention for UNA. But still, why I decided that this is my time to come in and do something, I felt that, one, the issue around accountability from our leaders is not in line with what the constitution for UNA says. The organization. Yes. There is some lack of coordination of activities. People don't get the information in time. You mentioned that people only hear about UNA when it is the election time. That is really true. And so the visibility, even when Canada is not really represented, even our Canadian counterparts, I think us as Canadians, we're not doing a lot to find out more about UNA and see how we can participate. So in 2021, I'm presenting myself as one of the Ugandans living in Canada to be part of the change, because I have a few things that I think my team and I can work together to make sure that Ugandans in North America can enjoy freedom, can develop, but also have a good peace of mind, which I believe is key to every success. Yes. Muko, you talked about accountability. Of course, abeera mu buyinza ayogerwako ebyo amuvuganya ateekwa okubaako byamwogerako. Like it or not? Do you see, because you are outside UNA, you have been hearing about UNA much as a concerned Ugandan who lives in North America and Canada, you follow. Bubonero ki okubadde kulabikira nti there is no accountability, honestly. That is one. Two, why are you using those three words as your slogan in your on your poster, wherever, you know, kyonna kikiri? Accountability, unity, and results. Unity does not exist in UNA. Are there, you know, signs of non-accountability at all? Byonna nsaba bigatterumu lwaki mukozesezza slogan eyo ekiba kitegeeza waliwo ekitali kituufu ku ebyo. Webale nnyo muko kati posta yaffe abatannagiraba erabika bweti nga wansi wano ekigambo accountability, transparency ne results. Lwaki tuvuddeyo nga team unity okugamba nti tujje tulabe biki bye tusobola okukolera UNA yaffe olwokubanga tuzze tulaba emisanvu mu kkubo ng'oggyeko okusosolangana, ng'oggyeko okulumaŋŋana, naye ate ne mu UNA ng'ekitongole tulabye nti waliwo obutali bulambulukufu oluusi mu bintu si bya ssente byokka naye mu ngeri gye bakolamu ebintu. Nasoose okwebaza nti balina be bakozeeko ebirungi. Tulabye mu COVID ffenna twakwataganira wamu, si UNA yokka naye abatawagira UNA, abawagira mikwano gya UNA, mikwano gy'Abannayuganda mu diaspora. Naye ate oluvannyuma tugenze okwesanga nti internal processes, Yes. the way things happen behind closed doors,
not on these platforms, social media, or videos or interviews. There are things that are not really going the way they should. When we probe for answers, when we ask how things are going, there is no answer. An example is within our UNA, the organization, the constitution, people are supposed to have financial statements at the end of the year, 3 months after the year has ended. But if you want to check on unaonline.org, the statements, if you go and read what is there and understand basic accounting, basic bookkeeping, there are things that need to be adjusted so that everything is reported well. From the monies collected from registration and the money that the government of Uganda pledges to help support the community fund as well as organizing the convention. And so we believe that things that are not going the way they should, and we are presenting ourselves as an alternative. Because for 2 years, the Vice President, Lydia Natolo, has been trying to engage the current president, but little or support has been gotten. So I, Henry Luyombya, and my team, including Albert Bakasara, Maureen Kalemba, Maureen Asimwe Kalemba, Mr. Eric Gombia, David Intambi, Maria Tsumbi, and a few others, we are presenting ourselves as a team that has already delivered results even when we're not in power within our community groups. So we want to offer transparent leadership because of our track record, because of what the community speaks with us. We're not going to bribe. And I think we stand a chance of winning not only this election, but moving ahead to support Canadians and Americans who identify as Ugandans in this wonderful organization of ours. Muko, as far as I know, you mentioned about the funds that come from Uganda to support the UNA operations. And one of your team members, Lydia Natoro, the former vice president, has been serving on the same executive, and she has been serving in the position of the vice president where the money, which office the money goes through and gets distributed to other for other operations and everything. Why are you siding with Lydia Natoro? Yet she's been in the office where money comes in and the money is mismanaged. Again, a very good question. If we can take away politics from UNA, things can be a little bit better. But politics can be in every situation, including our families, including our small communities. The unfortunate thing that the vice president and the president was limited effective communication around even the monies. For example, Moses, my brother, you are the president, I am the vice president. What that means, if tomorrow you are unable to attend a meeting, you're supposed to send me to represent you. If tomorrow you are bedridden, I'm supposed to represent the organization. So we are supposed to work hand in hand. Unfortunately, that was not the case. And repeatedly, the vice president engaged with the current president and the team, and there is documentation to show. And still, the money was not assigned to community groups. Actually, I remember a few months back, I was approached and told there is money
where a small organization of ours, New African Canadians, Mm. was being invited and others to apply for this money. So when we asked for details, the information wasn't readily available to the office of the vice president. And so you find that people can block your way into doing community projects, and funds like those that are really needed to benefit people who are in immigration detention, people who are not only struggling to settle in North America. Some of these funds would have benefited them, but they've been returned back to Uganda, like we've read in the news. So, kyengezaako okugamba nti enkolagana oluusi tebadde ennungamu newankubadde nga vice president abadde afuba nnyo ali mu ssaza lya California. President waffe ali mu ssaza lye Chicago, Illinois. Naye nga enkwatagana mu meetings oluusi tezibaawo ne mu emails teziddibwamu. So decision. Lydia ne ttiimu ye tugamba nti kati bwe batuwa engabo tujja kugenda mu maaso nga tukwatagana n'abo abatali banzikiriza zaffe, n'abo abatali baddiini zaffe, n'abo abatalina ffe bye tutalina, tubeere ng'omunnayuganda ali mu Canada ne mu America abeera bulungiko okusinga eggulu. Okay. Muko ngenda genda mu break ya seconds 10. Naye bwe tukomawo njagala abantu abatulaba n'abawuliza kino bakimanye. Obadde wano Canada, tulina blog omu ngenda kwewola ekigambo kye wa NRM yeeyita Big Fish. Kati bwe nkikomyawo wano nze nyiiza okutwala nga Big Fish because you are a social activist. You are a mobilizer and a strong one. Owamaanyi. Your name is sounding wherever, here in Canada, US, UK, everywhere. So many people know you nga buli akuwulira manyi oyo Luyombya w'amaanyi. Ki ekikuteeka ku kifo ky'obwa representative nga kirabikanga ekitono okusinziira ku service n'experience yo n'otogenda ku kifo kinene kisingaawo. Mutukomawo, let's start from there. Yes, Muko. Tukomyewo tuyanza nnyo producer waffe video eyo eya candidate bwe tulina mu studio olwaleero ne tiimu ye yonna nga bwe beeteeseteese okukwata UNAA eno bagiteeke ku kifo oba ku mutendera oguddako oba bagifuule ekyenjawulo ekitabaddeewo nga bulijjo bwe tulaba enkola y'emirimu. Muko, we tuwunzikidde nga nkubuuzizza nti oli muw'amaanyi, community ekufiiringa, olwaniridde abantu, ekyo kikoze si byakwogerako. Wano tubirabyeko e Canada practically ndi omu ku abo abawitness nga waliwo omwana gwe bali mu kudipotinga you with another friend of yours, omuweereza omulala, Alex Kabwama, n'abalala. Alex Kabwama yagambye wano he is proud
of having gone through your hands. Alex Kabwam, Buyagami, Gwen Alex. He said, I'm pleased to have passed through your hands. Henry, go and air out our views as Ugandans residing in Canada. Ne tiimu yonna nga wali nayo oyo ne mumutaasa n'ataddayo n'abalala bozolwanirira nga activist ayagala Munnayuganda okubeera wano yeyagalire wano n'ekyamuleeta asobole okukifunamu oba asobole okufunira emirembe we yajja okusinziira ku kyamujja eka okujja wano. Ekyo kitegeeza nti oli w'amaanyi kino ekifo nga kirabika ng'ekitono tekiku obuweereza bwo tekibukakkanya tewaligenze ku kifo ekineneko ekisinga ku kino nga Luyombya Henry. Ensonga eyo nkulu nnyo. Nsooka naddala okwebaza mukulu munnange Alex Kabwama awandika comment mpozi n'omwami Philip Mugabi ne King Diego mpozi n'abalala abaweereza oba abatulaba ku Facebook ne YouTube. Mwebale nnyo. Nsaba n'ekirala okulambululamu oba okulongoosaamu correct siri w'amaanyi nnyo. Abantu abasinga okuba ab'amaanyi beebo nga betujje mu makomera, betujje ku airport nga bagenda obadiportinga, bakyali mu shelter nga tebalina bya kukola, empapula baziganye ne bakyapiri. Abantu abo mu kulaba okwange beeb'amaanyi, erinnya lyabwe teriwulikika ate nga bagamba they are the heroes, tebaggwamu ssuubi newankubadde bafunye obuzibu bwenkana obutya. Saagala kweyita nnyo nti nze ow'amaanyi. Abantu abo ate nga emirundi 99 tewali abawuliriza, abawa ku budde, abawa mwaganya nga guno kujjako okweyogerako. So nze ndowooza nti buli muntu asobola okusaavinga okuba waali. Lwaki seesimbyewo myaka giri ate nenzija ngambye nti okusinga okubanga ebirowoozo mbiweera wabbali 2019 twawulira waaliwo ebitaali bituufu mu kalulu ka UNA e Chicago. Twawulira Canada waliwo abakulu nga bamunini mulera bagirekulira myaka wabanga 5-10. So neŋŋamba nange sigenda kubanga negasse kwabo ababeera wabweru, njogera bwogezi naye Canada nga tetuwera kiki registration y'amaanyi nnyo bagikise. Lwaki nange sijja ebirowoozo byange oyingire mu kisaawe ofune enamba oba oteekinga ya goalkeeper oba defender oba midfielder wonna osobola ne bwembeera substitute, ne bwembeera coach, ne bwembeera nga nze aleeta amazzi nti owange first half ewedde tukube ku mazzi. Nga ekisinga obukulu si kubeera nti nina ekifo eky'amaanyi, nze nzize representinga community y'Abannayuganda. Ate waliwo n'ebirala byengezaako okukwasaganyira mu community n'ekitongole kyetwatandikawo omwaka oguwedde New African Canadians nga tubayambako okubanga basetolinga mu Canada mu by'empapula n'ebintu ebyobwongo. Tusuubira nti Team Canada bwe tunaabanga batuwadde obuwagizi nga tukoze bulungi, tujja kgenda mu maaso nga tukwataganya ab'essayidi eri ewa mwami Biden naffe abeeno aba Trudeau, tulabe engeri gye tusobola okuyigaŋŋanamu ebintu ebyokweyamba n'ebyokwekulakulanya. So ekintu kya representative ate ndina mu region eno gye mbeeramu. Mbakubanga nkyali Toronto gye mpangaalidde ebbanga era naabyesimbyewo mu kitundu kyekyo. So okumaliriza ngamba nti President waffe tumwesiga agenda okuba President Lydia ne ttiimu ye, ate si kibi okusooka ne weetegereza nga regional representative.
bwe banaaba batuwadde akalulu ne tukawangula emyaka 2 ne tugimalako nga ndaba President Lydia takoze, nja mugamba owange tukole bwe tuti oba nsobola okwesimbako ku kalulu akalala nange nga ebintu biri ku agenda mbiggusa. Nga naye bw'akoze ku mukama we. Okyogedde bulungi nnyo. So kiina kye kikulaga nti waliwo ebitagenda bulungi ate nga ne communication teriyo nambulukufu ate nga abantu abali wansi banyanyizibwa. So n'olwekyo I think this is the best moment for us to represent the views of not only Canadians but the Americans also who are just living by the day. They are in immigration detention. And I don't know whether you've heard about this, but immigration detention centers in the United States are horrible. Oh, really? I have one, yes. I did some campaigning for President Obama in 2008. I traveled through Indiana, Ohio, Pennsylvania. Man, people are struggling. We should be very, very happy here in Uganda, in Canada, that at least we can go to detention centers even without lawyers. Yes. And so, if we get into this election, we want to bring those issues that impact the common Ugandan Canadian, the common Ugandan American to the table instead of just politicking. And I'm sure this is the best time to get these things moving. Okay. Webale nnyo Henry. Waliwo wano omukyala bamuyita Nakalembe Harriet. Agambye nti we love you Henry. You have been there for us. God bless you. Thank you, Harriet. I love you back. You guys are the heroes. And we abalina amaanyi. Mwebale nnyo Nakalembe Harriet ne banno. Abatali mukutu. Abali ku kyeyo, abali ku baasi, abali ku train, abali ku subway. Abantu abo muko ebiseera ebisinga tetubawa kazindaalo. Naye abantu abo abasinga be batufuusiza kye tuli okubeera wano ku State of the Nation ne Mwami Ssali ne muko Lukwago Moses ng'ensonga zaabwe tuzireeta ku forefront. Yes. Okyali ku State of the Nation. Tuli mu special edition, the State of the UNAA Elections 2021. We are discussing, we are in a conversation about the UNAA elections. The candidates are sharing with us part of what is in their manifesto, part of what they are going to do as UNAA leaders of 2021-2024. 2 years tenure, right? Muko, you have been a frontier of mental health issues on several occasions. Nkulabinga, you are fronting mental issues. You are working in the same field. You have worked in that field for years. How are you fronting this to the UNAA Council? How are you fronting this mental health issue to the UNAA Council? Because it doesn't even look, but it is a very, very big challenge to our people in our communities. Very wonderful question again around how we live as a community. And the most important thing is not where we're going to sleep. The most important thing is not whether we have a job, but the very important thing that the people I work alongside with, they tell me that immigration is the #1 stressor. Yes. So look at that. Immigration is stressing people. Stress, in just simple terms, is something that is causing discomfort. And once causing discomfort, you cannot eat well, sleep well, interact well. So it impacts on our mental well-being.
And we believe that as Team Unity, if we get elected, we will, at least my tenure, I will be part of the agenda to front mental health and mental awareness. Why mental health? Many of us, when we come to this part of the world, we are looking for better opportunities. We're looking for jobs. We want to go back to school, with family. But again, there is some mental aspect. As you're waiting for your immigration papers, as you're waiting to go for the hearing, as you're waiting for your permanent residency to come, to be reunited with your family, a lot of internal struggles going on. And these are rarely addressed at UNA platforms. Moko, there is also something very, very serious within diaspora communities, and I need to put it across. What is that? There is online bullying, discrimination, tribalism, things that are un-Ugandan, if I can use the word. And they are happening amongst Ugandans, even in Canada. I can tell you, sometime this week, someone was telling another that Henry, I think, shouldn't be on the ballot. Or I think, he doesn't live in Atlantic Canada. Oh my God. Of saying, Henry, I have your number. Can I call you? Do you live in Atlantic Canada? Or saying, I didn't know. Can I find out? But people hide behind these gadgets we're using, the computers and the phones. Yes. And they paint a lot of hate. But that is because internally they haven't worked on themselves. They have a lot of stressors going on. They will do things just to score political points. Unfortunately, even our leaders elected, even in UNA, they're doing the same thing. Character is going to be very important in our leadership because of our proven record, our accountability from the past. We will try as much as possible to engage with the membership for transparency, and we will show results. We won't be going to giving media interviews and all that, although that is part of the process. We believe that there are things that are impacting our mental wellness that are not talked about. We're talking about finance and COVID and all that. And yet, when people are not well here, our physical well-being is not good. And we are very proud that we're going to begin that discussion and to put it into action. Abantu baffe nga mulina olusozi n'omulimu munene nnyo. Wamanyi nze naawe. Yes. Oh yes. Nze n'atuwuliriza n'atupena. Yes. Omulimu tulina olusozi gamba. Lydia Natoro ne Albert Bakasara ne Asimwe ne Luyombya. Omulimu gwa ffenna. Ewa. Registering $5 okubeera member. Nsobola okukubira Henry akasimu nti wayi bwe nfuniramu wa UNA. Participating wa bwe mba ndi n'abavubuka. Waliwo omuvubuka Stewart yayogera bulungi nnyo nti ayogedde ali mu community asamba akapiira. Singa tufunayo ba Stewart abalala nga 5 oba 10 and in different fields, oyo ngali mu mupiira amulala ali mu art kubeera nga Luyombya gwe bayita ya immigration buli lunaku Luyombya then awo Luyombya abatakoze mulimu. Singa tufuna mentorship nti funayo omu gwokwata ku mukono n'omulinyisa, funayo omu gwokwata ku mukono nti Luyombya ne bwemba enkya nga ngenze genda kubanga okufa kyateeka. Definitely. Njogera ne mukama wange Yesu
mugamba ntwaliranga ku 99 awo naye kyengezako kugamba nti bwenvaawo wano ebintu ne bitagenda bulungi awo sijja kubaamu n'amagezi tojja kubalibanga abalina omulimu gwe yakubo baakola kyova n'abakulembeze baffe betwagala okubanga tuyambako okukwasa ensonga zino singa babanga tebalessewo bantu babaddira mu bigere obukulembeze bwabwe bujja kuba bugenze wansi. Ekyo kituufu nnyo. Omukululo bennyini babeera bagwetidde matches okoze ebirungi bingi naye bw'otoleka awo bantu bagenda kutambulira mu bigere ebyo bamubuweereza nga bw'obuweereza. That means omulimu gwonna gwe wakola guba gugenda kukoma ku gwe. Oba ofuuse n'akyemalira anti n'akyemalira mbeera mu ntebe nja bafuga myaka 10 myaka 35 nze amanyi nze alina vision nzeka. Naye kasita onaavaawo eggwanga nerigwa byonna ate tewali agenda kwerabira kubanga omuntu human beings they often forget the many good things naye kasita ensobi emu yokka yebagenda era eyo gye basinga okujjukira. Community ejjudde obukyayi obungi bwe buti enjawukana ennyingi bwe ziti okukuba ekikono bwe twogera ku inheritance ani akuddirawo ng'ovuddewo ng'ate waliwo ekikono bwe waba awajja ffe tulowooza nti oyo ajja kompiitinga naffe ffe tugenda kugwa oba ayagala kutuggyawo katumulwane aveewo. Si community yokka ey'e Canada n'ey'omu America nawa awalala but specifically nga tuli mu nteekateeka eno ey'okulaba nga UNAA etereera tugenda kulwanyisa tutya hate, disunity, okukuba ekikono, obutalowooza nti ekifo ekyo ky'olimu kati walibadde tulinze na kumala kufa. Bw'oba osaavinze ky'osaavinze vaawo n'omulala akwate olabeko ye ate ideas enzala z'alina oba z'aleeta on board. Ekyo tugenda kukirwanako tutya ng'abakulembeze mu UNAA. Nsuubira nti ekisingira ddala abantu baffe tubamanyi balungi. Bannayuganda tumanyikiddwa okuba abantu balamu welcoming abagenyi ate nga tufaayo okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Weewaawo waliwo abamu aba emitima eminafu mwebayitamu ng'ab'emitima eminafu abo nze oluusi mbayita my spiritual friends. Wo eyapostinze show eno poster n'agiteeka mu group emu agamba nti bannange kati mwami Luyombya abantu agenda bakyajinga $100 okubawa 100 nga lwakola ki? Mbula letter of support. Banne ne bamugamba nedda sebo kirabika olina bukyayi ku mwami Luyombya. Siriiko ku mukutu ogwo naye yampeeza namugambye omanyi abantu ng'abo tubeetaaga mu community. Yes. Babo they are my spiritual friends. Yes. Omanya nti tebanneezuula balina ekibabulako munda. Tebannaba they are fearful. Yakomentinze ku show eyo oba naaba nkola oba agihostinga mumanyi oba University of Toronto African Alumni Association omulimu gwekola gwa ttendo olaba nti abantu bakyalina enyiike ku mitima. So kaakati tetugenda okukola ng'abayuna jukira tuli mu team unity. Abantu abo twagala kubasembeza tubawulirize. Some people haven't been heard. Some people want to be relevant but in a negative way.
Whatever for social media, you want to post fake news so that you gain popularity. In this world of likes and shares and views, people are missing out. I don't tell people to like my video, subscribe to my YouTube channel. I have 7,000 subscribers on my YouTube channel. Oh, really? Anyone? Yes. Oh. But guess what? Why are people subscribing? Because Content. I think they want to know maybe it's a video, it's a storyline, it's something. Content. Yes. Yes. So people are fearful. Era nze nga nze tulina okubajjukiza nti tubeetaaga batuyigiriza bingi nnyo. Ate tetulina kubeera naive okuba nti abantu bano tebagenda kubaayo. Kubanga ne bw'onaakola obulungi otya, ne bw'onaabeera nga toliiko kamogo ayinaokuwogerako. Ne obanga opositinze ekintu mu bulungi ne gw'oyambye era ogenda kwesanga nga agamba nedda oyo teyanyamba. Obujja. So tetugenda kuva ku mulamwa. Unity tugenda baleeta oba kukola focus group discussions tuwulire biki bye boogera kubanga ensonga zaabwe ezibaluma ziri munda, so kati ziteeka ku Facebook, ku WhatsApp ne bahidinga ne bagambe bajje wano nze naawe nga bw'oli. Ku 100 bw'ofunayo 2 nkuwa ssente. Yes. Ate ekirala ndowooza nti there is also ignorance. Why I say there is ignorance, someone afuna information much as si ntuufu naye n'agitwala n'agikiririzaamu era naye n'agispreadinga oba n'agipassinga ku muntu omulala naye nga si ntuufu. I think we are missing a point somewhere where people have to research for themselves, to look for knowledge, to like ki ekituufu than gundi yagambye ate oyo kasita ayogera ekyo kyekituufu undi yagambye. I see this is becoming a very, very big challenge with social media, Facebook, WhatsApp groups. Buli kintu kyonna ekipostingibwa, no matter who has posted, abantu balowooza nti kyekituufu. I think kyekimu ku bintu ebisingidde ddala nkati okusiiga obukyayi n'okutwolekanga abantu abasinga bwe tutya tekyerowooleza ku bintu ebimu nga ffe nga tunaba kukitwala. Henry Luyombya, you are going, I know you are unopposed, toyina kwesimbyeko. Nayiseemu kye mazima. Yes, oli unopposed. Era okujjako kusabira obulamu naye nga tumanyi nti tugenda kulaba mu UNAA Council once okulonda kuwedde ne obukulembeze butandise. Ekifo ky'obwa speaker bwe kijja okukivuganyaako gwe nga representative wa Canada, ekirowoozo okirina ekyokuvuganya ku bwa speaker bwe bunababuze, because UNAA Council yeetaaga speaker. Oyina ekirowoozo ekyo? Muko, tulina obuzibu bw'amaanyi nti nina ennyiike ku okuba nti tewali anvuganya. Nina ennyiike ku mutima okuba nti muto wange Stuart Katende Collins youth naye yayiseemu tewali amwesimbyeko. Nina ennyiike ku mutima nti waliwo omulala sister wange Aliya Nora Namuyanja ye nawulidde tewali amwesimbyeko. Yes. Nawulidde mukulu munange ava Vancouver Pacific Justus Mirembe yayiseemu tewali amwesimbyeko. So many have gone unopposed. So many positions have gone unopposed. Ne Alberta Fred Lubwama
ndowooza ne Zahara Namaganda kiina kye kitulaga nti Canada bwe tubanga tugenda kuparticipatinga mu bintu bya UNA tutandike kati okusinga okulinda akalulu kanajja. Muto wange Stewart emyaka 2 gy'abaddeyo yandibadde atubulaga nti bannange mu UNA ndeeseeyo aba bataano nange kennyini okufuna nomination I struggled anti baŋŋamba nina kufuna muntu memba wa UNA. Stewart ye yannyambako ne Alia ne mbuuza omukyalo omulala n'aŋŋamba yetajja okukakkana Justus yannyambako nga tuwaddeyo kugamba UNA mu Canada mu UNA mulimu abantu osobola okubabalira ku ngalo and that is problematic. So I think our candidacy should give us some spirit of competition. Henry nesimbewo ne mwami Lukwago. Yes. Tuvuganye onkube mu kalulu nange competition. Yes. Besigye abeere ne Betkamya bavuganye 7 abeere nani ne Bobi Wine bakubaga wakali free and fair. Naye okubanga Henry mpiseemu kakati ndowooza bya speaker. Yes. We are not about titles. We have led without titles. And for me, what our team unity is bringing is not vying for speakership. It's not vying for mfunirawa. For positions. Singa mukombuuza nti wange bameka be waka registeringa okuva bwayingidde UNA. Bameka aba Canada. So ekya speaker kigenda kujja bwe kiba weekiri era tugenda kukizaayo mu ttiimu yange ya ttiimu tugambe ani gwe tusobola okuba obwa speaker biki ebyetaagisa and in maaso. So we've been leaders without titles for years and we are maintaining that. It's not about I'm the president of what, I'm the founder, I am the CEO, I am this. Many Just of these position. titles mean nothing when the people who are on the ground are not being serviced. And for us, we want to deliver service to the people. Absolutely. Katugenda katononya mu messages abannaffe wano abali online, those who are viewing us online. Phil Media Marketing Consulting, they're saying, Henry, welcome to UNA Council. He's watching us through YouTube. King Arthur is watching us through Facebook. He's saying that congratulations, Henry Luyombya. God bless you for the lives you have not only touched, but changed as well. Very beautiful compliments. There's another comment here. Henrietta has been behaving the same way Kenyatta is treating his vice president, William Samoei Ruto. That is from Alex Kawama. Moses, how do I register for elections? Henry Luyombya is going to answer that before we proceed to the next question. Arthur is asking for how does he register for elections? Thank you, Arthur, for those kind words and compliments, as well as Brother Philip Mugabe. So, again, this is what I have to say. People, we've been in this country for some time. We don't know what UNA is, and we have representative for 2 years. Yes. We don't know how to register. We don't know how much it costs. What are the benefits? And that should have been the starting point. How to register? How do you acquire membership? It's a problem for me as someone standing, for you who is moderating, and any Ugandans who believe in a united thing. So UNA has 2 memberships, actually maybe 3. One, if you want to register as a new member, you pay $50 US. If you're a youth, I think that is about $25 US. And next year when you're renewing,
It's $20. Some of the benefits you get. Membership renewal. Sorry, Henry. Membership renewal is $20. Yes. New registers or new entrants or registration first time. First timers, it is $50 US. $50 US. And for youth, it is I believe 25. I can confirm that number. Yeah. And renewal, we've said it's $20. And the very important thing, the benefits, you have access to UNA platforms where you can advertise your business, your community work within the UNA network. If you are a member of UNA, you get a chance to attend online platforms and seminars regarding different things, whether it is investment, bereavement, insurance policies, and the like. And also, you get a chance to learn more about what is happening across, whether it is in Canada or in the United States. So I'm happy if people can sign up and also to learn more. And who knows, when next year the Delta variant is gone, I think we will present a huge Canadian delegation to you. Henry, someone already welcomed you to the UNA Council. Much as we are still waiting for the results of the elections, you are already welcomed in the council. Now, this being an election with other members of your team having opponents, of course, God forbid, because in an election, if you are an opponent, you either win or lose. You know what I mean? One, are you willing and ready to accept the election results? Oba bakuwangudde oba tebakuwangudde, gwe oli unopposed, naye your team, other team members. That is one. Two, how ready are you willing to work with other members from the other team, from the opposition? Okay, mwebwe mubeera mweri ebeera opposition, or from the opponent team, you know, oli ready okusavinga n'abantu b'obadde tokkiriziganya nabo in terms of principles, values, n'engeri gye bakozemu emirimu, bwe banaaba nga abamu kubo bakomyewo babawangudde posts ezo? Muko webale nnyo ekibuuzo ekyo. Nebaza ne mukulu wange Henry Ssali nkakasizza nti new registrants are $50, then renewal is $20. So ekya youth kiyinza okuba tekiriiko. Yeah. Okuddamu ku nsonga eyo, twagala akalulu nga kali free and fair. Unfortunately, we've already seen discrepancies. People have been registered more than twice. I saw the list on Thursday. Almost. Baba registering emirundi ebiri. Really? Yes. That happening in the first world country? Nina obukakafu. Abalala omuntu omu ye yaba registering ne email ye. Oh my God. Ate nga it has to be you register one. Katuuke okulaba credit card bill ya $100. Baba bakuwadde gwe ate nga gwe mukulembeze. No. Olawe bigezyo. Ate nga tebabeera mu kifo kyekimu. Kakati tusuubira nti twogera ne UNA Electoral Commission ne tugamba bannaye tulabye ebintu bino, tulina evidence, mukyuseemu. Twabasaba babeere nga babeerawo ne online voting. Yes. Kigaanira ddala tumanyi mu state yennyini gye tugenda okubaamu Ohio, Delta variant eya COVID egenda yeeriisa enkuuli. Kaakati ki kyekitegeeza nti maybe abantu abamu tebajja kgenda
kuba nga bakastinga akalulu kaabwe face to face. Kigambibwa nti bw'oba toliiwo ate tetumanya kigenda kubaawo oba akantu kaffe akalulu banaakakola batya oba banaakabuzaabuza. So bwe tuba nga tuwanguddwa mu bulambulukufu, nze abamanyi nkolagana na buli muntu kasita oba nga principles ze tukolerako. So muko nja kuba era nkiddamu nti tugenda mu kalulu kuwangula era tumanyi nti tumobilizinga. Leero president waffe ali ku Boston radio, enkya agenda kubeera sides era mu Boston omwo akola radio talk shows, meeting abantu. Tumanyi tugenda kawangula. Naye bw'obanga mulimu omuntu waffe oba omu kuba tawangula, era tugenda kukolagana n'oyo aba atuwangudde, kubanga in the end we are Ugandans first. In fact, we are human beings first, and then Ugandans, and then, you know, obeera America or Canada. Yes. Tribal and religion in ebiryoka bijja oluvannyuma. Ebiriwo bukutwawula. Yes. Katonda yakola eggwanga eri. Limu. It's the human race. Yes. I'm not better than you. You're not better than me. Yeah. Abantu betugezaako okuyamba mu community. Tewali sibasinga. Kubanga nze Mukama nkutteko, waliwo abanyambyeko ne baŋŋamba nti osobola okikola bw'oti. Nange kati kwe kuzzaayo mu community yange. Okay. Muko, before we go into a break, kino njagala bwe tukomawo ku bw'otandikira. Waliwo enjogeretera okubeerawo nti teriiyo alumirirwa nga talina kigendererwa. You are aspiring for a position in a non-profit organization, in a voluntary organization, which means you don't expect a salary or a pay at any single time. Omuntu ajja kubuuza kati olwo ekigendererwa kyo kiba ki? Mu kiseera kino ng'abantu ekintu kye basinga okuwulira n'okutegeera lulimi lwa ssente. Bwe tukomawo otandikira awo mu seconds 2. Producer katukomewo kati. Hi, this is Luyombya. It's a beautiful Saturday morning. I just finished a run and I wanted to tell you more about our vision for UNAA. Ugandan North American Association is having an election in September 2021. I, Luyombya, am standing to represent Atlantic Canada, together with excellent distinguished leaders led by Lydia Natolo for President, Albert Bakasara, Vice President, Eric Gombia, Treasurer, and Asimwe Maureen Kalemba for Executive Secretary. Together with others, we want to bring unity in our community. Please register and vote. UNAOnline.org. I'm Henry. I endorse this message. This is the State of the Nation Special Edition. Ibifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation Special Edition with Moses Kirimuttu Lukwago. All right. Tukulisayo mu break eyo. Tunatera okumaliriza a session enesooka esigaddeko eddakiika nga 12 zokka. Ate bweggwa tugenda kweyunga buterevu ku guest waffe ow'okubiri olwaleero naye ayina essaawa emu n'ekitundu okuva we tunaatandikira. Mwebale okutugoberera. For those who are viewing us from our YouTube channel, our Facebook channel, and other media platforms, yonnengeri yonna gy'osobola okutugobera n'okutulaba, tukwebaza, and most importantly, okuwaayo akadde okufuna ekisooka knowledge about UNAA. 2, knowledge about mental health, okusinziira ku muntu gwe twakyaziza olwaleero,
because that is his field of expertise. Ekyokusatu n'okwongera okumanya ebintu nga bwe bitambula mu community yaffe. How do we live with each other in harmony? How do we work together? How do we get united? Tubeere ekigambo kituwogerwa nti bannayuganda tuli bantu bakakkamu, bantu abaagalana oba abakwatagana. Kati tukomawo tutya ku drawing board okukomyawo UNAA eyaffe ffenna. Marchers tuyina UNAA causes, ati tuyina ne UNAA original. Ebyo byonna bibeeramu. Mwami Luyombya, bwe tugendedde mu break, I had posed a question eya gye nakwotingiddeko ekigambo teriiyo alumirirwa nga talina kigendererwa. Ki ekikutwala mu UNAA ku mulembe guno ng'abantu beetaaga ssente, abantu bajjula, people are money oriented. Ate most of the people abali wano e Bulaaya booga nti ssente, every single minute of time I offer to you, it has to be paid for. Ki ekikutwalayo mu bintu ebitaliimu kusasula? Webale nnyo muko. Njagala kuzaako emabega katono. Waliwo omukulembeze w'eggwanga eriri mu ebuvanjuba bwa Uganda, eggwanga eryo baliyita Kenya. Omukulembeze oyo bamuyita Kenyatta Uhuru Kenyatta, the current president. Taata we yaleeta obukulembeze mu Kenya. Mu kugenda okwesimbawo yali tanoonya ssente kwesimba kwa president kubanga yali alina ebimumala, naye yagamba nti kansavinge community yaffe. Tuli abalamu, waliwo MP wange gyembeera ndiwe Gayaza Wakiso. Yes, omwami bamuyita Robert Center Mukyagulanyi abasinga Bobi Wine. Bobi Wine muyimbi mukukutivu, akoze byakoze, mwami wa famire, naye yalaba nti eggwanga lyasobola odisavinga neyeewaayo ajje mu parliament oluvannyuma yesimbewo ku bwa president. Sisuubira nti yali anoonya ssente. Era kati wano wenjogerera wadde akalulu kamala okukubibwa mu January 2021, waliwo ebitagenda bulungi naye sitwagala kubigendamu, nti omwami oyo Bobi Wine ne bw'omuwa oba busiriivu oba buwumbi bwa $, ave ku mulamu ogwo, sikiwa nti asobola okuvaako kubanga yalaba need ye calling. Okujja mu kusaavinga UNAA sizze kunoonya ssente, naye nzize kugezaako okuwa birowoozo byange kubanga nnumirira omuntu wa bulijjo. Waliwo omwami gw'ogenda okuzzaako, omwami mulungi nnyo, muyita Mpiima Mugambe. Mpiima Mugambe. Aba New African Canadians tugenda kukolagana n'ekitongole kye gye bujja, bakiyita Immigration Guide. Era nga bwe yalaba ng'atuuse mu America ng'abantu tebalina mpapula bali bubi, n'agezaako okubayamba. Era akoze omulimu gwa ttendo, saagala mwogerera nnyo, ajja kuba ng'abyogerako ebisinga, naye kati olaba omwami oyo ateekamu ne ssente ze. Alinga nze nteekamu amaanyi ne neebaka leeti, mukyala wange n'abeera nga ye secretary wange, tukolere minutes tuli mu meeting. Gye bayita service above self, and that's what we are bringing. Eventually, if our community is better, then I'm also better. Naye tetwagala kubeera nti tulina Lukwago, Moses omu, Henry Luyombya, Kabwama. I beg your pardon. Awukkatirizaawo nnyo wali w'ovudde. If my community is better, yes, I'm also better. Again, singa community yaffe y'Abannayuganda bali mu Canada oba North America, tuli bulungi, nange ngenda kubeera bulungi. Kituufu nnyo.
kikulu nnyo. Kikulu nnyo. So twagala okuzimba movement ya Balukwago, Baluyombya, Bakabwama, Namuddu, Ssali, Aida Nanyonjo. Abantu nga like tulina ab'okwebuuzaako, tulina abantu basobola okutuyamba. So ye spirit of voluntarism eno gye tujja nti bwe nnyingirawo ne ŋŋamba Canada registration ate kati tufunyeyo abantu 20. Olaba bwe kitugasa, olaba ne Canada naffe tutandika okuwulikika nga kino kya Luyombya n'ekya community. So we ŋŋamba nti community yange yeeba efunamu. Kiyitirivu. Kayitirivu. Ako nkaagadde nnyo kubanga abantu abasinga beerowoozaako bokka. Selfishness eri mu bantu bangi nnyo. Ate naddala mu nsangi zino nti oli agamba wa wenfunira, oli ayagala likes nga bwe nkugambye evuddeko nti oli tamala gatwala mazima, ayagala olaba YouTube video emu yokka nekukyusa obwongo gwe n'olowooza kyekituufu. Ojja kasimu n'oba n'akuforwardingira message nga kyekituufu. Ne Google erina bingi nnyo ebisogo ebiriko. So kati singa tufuna amazima ne tugamba manyi twegemese olw'okubanga COVID gyali. So sigamba bantu nti munna tokola bu nate bw'oba toyagala kwegemesa kiri oke. Nate gwe tugamba bantu togenda kwegemesa ati bazungu bali mu kututta. Engombo yakanga akira kaffe ewambye nnyo ebiseera bino mu mulembe guno ng'abantu ebyenfuna byaba penetrating mu bwongo ne endowooza ezo zonna eza nfuniramu wa obudde bwange wembuteeka wavaawo sente tewavaawo sente. When I was still in Uganda, I had a chance and I got a chance to work with a very knowledgeable, very clever man. He's called JGS Semanda. I was presenting with him on Radio Simba. So he usually told me that Moses, in life, what comes first is look for opportunities, not for money. Definitely, opportunities zijja n'ebintu bingi ebisukka ne ku kyewabadde olowooza. Oyinza okulowooza nti wabadde oyagala ssente naye the opportunity you get somewhere eyinza okujja nga esukka ne ku ssente. So yonna gye tugenda opportunities kyekisinga obukulu zituyamba okusikayo okuwundiza bannaffe ate naffe okweyongera okumanya si kufunamu kwokka mu bintu ebiri materialistic naye ne amagezi ge tusobola okupaasinga ku generation eziddako. Mwami Luyombya, tugenda kumaliriza mu dakiika si nnyingi nnyo okuva kati tusobole okweteekerateekera session ey'okubiri eddako nga tuli ne Mwami Mpiima. Twagala nnyo kwebaza olwakaddeko kano ne submission yokoze ebadde amazing, ebaddemu okuyiga n'okumanya kungi nnyo. Ekibuuzo kye ngenda okubuuza ekisembayo waliwo wano yakipostinze naye ndoza yakiwandiise mu Luganda akangezeewo okukizaako mu Luzungu katono. Yagambye Mr. Luyombya, you have served in different portfolios in your community. That means you have values and beliefs that have helped you acquire experience through research and application. How are you ready to apply those values and beliefs? How are you going to apply those values and beliefs mu bantu abapya? Actually awo nawo nabaddewo ko naye ndowooza nasookoddemu ekyo gyoke nkubuuzeeko ku ekyo kyayogedde ky'abantu abapya. So yebale nnyo yaweereza ekibuuzo ekyo. So values zange ziri mu kuyimirira n'abantu, community participation,
ate n'okuyimirira ku mazima. Omanyi amazima tegeekweka. Waliwo omuyimbi mu Zimbabwe omulemerembe bamuyita Olivia Mutukuzi. Yakuyimbira akayimba Todi Senzeni, what shall we do? Yes. Si mu kayimba kano naye waliwo akalala ke yagamba nti what you do in the dark will be known in the day. Kyokola ng'oli eyo ng'olowooza oli wekka. Amazima tegeekweka. Ne bwe ziba mu myaka 10 kyova olaba ne bapoliticians baffe oluusi abakola ebibi ne bakoba deals era tugenda okulaba nga bonna paka. N'abatutumufu tulina Tiger Woods yali mufumbo naye nga byakola eno tebyali birungi. Lance Armstrong, ba politicians Anthony Weiner, Democrat, ng'aweereza ebifaananyi eby'obuseegu abantu. So lwaki ndeeta example zino nti amazima tegeekweka. Kituufu. Character gye nnyenda okuyimirirako. Tetugaana oluusi oba swayed n'oba compromised ne bakuwa ssente naye amazima ge tugenda okuyimirirako. Ate nga munnange amazima obeera mulungi nnyo kubanga otambula teweekweka. Otambula omanyi kye wayogedde ekyo tewali yakutaddemu ate kwogera bw'oti. So ne ebyawandiikibwa bigamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe. Amiina. Kyewebale nnyo obudde bwebwo. Nsaba okwebazaako mpozi n'okutumira okwebaza management ya State of the Nation mwebale nnyo omukutu guno mpozi n'okubanga ebirowoozo by'abantu si ba candidates si bokka naye n'abalala okubanga kubeerawo. Nebaza nnyo muko Lukwago Moses mpozi n'abatuuliriza. Ndabye mukyala Harriet Kachinda ngenda kusomera gundi ye wano. Harriet Kachinda, she said, thank you Mr. Luyombya for the good work done. I met you on the first day I landed in Canada. You didn't know me, but the relationship has been great. I thank you so much for all the untiring assistance. Thank you very much, Harriet. Very wonderful. And to everyone who is viewing across the globe, people are in Switzerland, I believe they told me they'll be awake, some in Dubai and Sierra Leone and Uganda. And to those who will watch afterwards, I want to invite you to go to UNAOnline.org or visit Henry Ssali on Facebook and YouTube. Please subscribe, like the video, share it with your friends, but also believe in yourself. My special thanks to my best friend, my wife, Olivia Muddu, and our 3 lovely children. Your best half, Olivia. My best half, yes. And very importantly, the people who have made me who I am. The newly arrived Canadians. The people who have made my learning much better every day, whether it's on WhatsApp or attending conferences or seminars or workshops. I thank you from the bottom of my heart. And I pledge to continue doing this as we lift ourselves together. Stay safe, stay strong for God and my country, Uganda. Thank you so much, Henry, for your time, for your submission and everything. I'll just read one last comment from Saison Daphne Nansubuga. She says that thanks, Mr. Luyombya, for the good work done, time and care. Thank you so much. So they all appreciate. Yes. Thank you for visiting us today. Thank you for your time, Henry. Like I said before, we do really appreciate. And to you, our viewers, thank you so much for giving your time, your valuable time to us to view this channel, to view our State of the Nation, especially in this special edition of the UNAA elections. Thank you so much. Thank you for sparing that time, that money, because we know
time is money in Canada. From wherever you are around the globe, we are ready to serve you anytime. We are ready after even the elections. We shall definitely have very, very, very beautiful programs for you to continue with our programs. Thank you so much. We have had a great time with you. Next in our show is another candidate, Mpima Mugambe. Is coming in about 15 minutes. We get back to you as soon as possible. Have a great moment. Hi, this is Henry Luyombya. It's a beautiful Saturday morning. I just finished a run, and I wanted to tell you more about our vision for UNAA. Uganda and North American Association is having an election in September 2021. I, Henry Luyombya, am standing to represent Atlantic Canada, together with excellent distinguished leaders led by Lydia Natolo for President, Albert Bakasara, Vice President, Eric Gombia, Treasurer, and Asimwe Maureen Kalemba for Executive Secretary. Together with others, we want to bring unity in our community. Please register and vote. UNAAonline.org. I'm Henry. I endorse this message. This is the State of the Nation Special Edition. Ibifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation Special Edition with Moses Kirimuttu Lukwago.